This is Mamuni. Thank you so much for being Amar Baba. Hi everyone, welcome to my channel. In this video, I'm going to discuss how to do ledger posting step by step from the journal in the easiest way so that you can understand ledger posting very well. Okay, so let's get started. চলো শুরু করা যাক। So আমার কাছে একটা journal আছে. I have already prepared journal entries for you people যাতে সময়টা নষ্ট না হয়. See, in the books of Ma, journal entries, first journal on 1st April 2022, cash account debit to capital account 60,000, being cash brought into the business by Ma as capital. Second journal entry on 5th April, purchases account debit to cash account 10,000, being goods purchased for cash. Third journal entry on 15th April, cash account debit to commission account 5,000, being commission received. On 20th April, Sandeep account debit to sales account 25,000, being goods sold to Sandeep on credit. The last journal entry on 25th April, wages account debit to cash account 20,000, being wages paid. The total is 1,20,000, debit column and credit column also 1,20,000. Now we'll start doing ledger posting. Okay, let's do it. আমরা always start করব cash account there. We'll always start with cash account because cash transactions are many. Because cash transaction অনেক হয় কিন্তু অন্য অ্যাকাউন্টের অত ট্রানজ্যাকশন নেই, তো সেই জন্য অলওয়েজ উইল স্টার্ট উইথ ক্যাশ অ্যাকাউন্ট। অন 1st April ক্যাশ অ্যাকাউন্ট টু ক্যাপিটাল, তো এখানে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট আছে। সো হাউ টু ডু লেজার পোস্টিং? When we are preparing cash, we will look from the position of the cash account. Always remember, when we are preparing cash account, we will look from the position of the cash account. Where is cash? Cash account is on the debit side. Where is cash? Cash account is on the debit side. So the opposite account capital will also appear on the debit side in the cash account. This is the rule. তোমার কাজ হলো কি প্রথমে দেখা ক্যাশ অ্যাকাউন্টটা কোথায় আছে, বিকজ উই আর প্রিপেয়ারিং ক্যাশ অ্যাকাউন্ট। আমি রেন্ট, ক্যাপিটাল, ওয়েজেস কিছু দেখবো না, আমি কি দেখবো? ক্যাশ অ্যাকাউন্ট, বিকজ আই এম প্রিপেয়ারিং ক্যাশ অ্যাকাউন্ট। আমি যখন ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট করবো তখন আমি ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টের পজিশন দেখবো। এখন আমার ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টের পজিশন দেখার দরকার নেই। আমি কোন অ্যাকাউন্ট প্রিপেয়ার করছি? আমি ক্যাশ অ্যাকাউন্ট করছি। তাহলে আমাকে কি দেখতে হবে? আমাকে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট দেখতে হবে। যখন আমি ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট করবো তখন আমি ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টের পজিশন দেখবো। যখন আমি ওয়েজেস অ্যাকাউন্ট করবো তখন আমি ওয়েজেস অ্যাকাউন্টের পজিশন দেখবো। এখন আমি ক্যাশ করছি, তো আমাকে কি দেখতে হবে? I will see the position of the cash account. So cash account on the debit side. So the opposite account, যেটা opposite account আছে সেটা কোথায় হবে? সেটাও ডেবিটের হবে। তাহলে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ক্যাপিটাল মানে ক্যাশ অ্যাকাউন্টে কি হবে? ক্যাশ যেহেতু ডেবিটে আছে, ক্যাপিটালও ডেবিটে হবে। সো উইল রাইট অলওয়েজ স্টার্ট উইথ 2 on the debit side, 2 capital account. Date is 1st April. What is the amount? The amount is 60,000. First cash transaction. Ar ki ache? Let's see. Second transaction. On 5th April, purchases account to cash account. Here is another cash transaction. Where is cash? Cash account is on the credit side. So I told you just now, you got to see the position of the cash account since we are preparing cash account. So since cash account is on the credit side, we'll write purchase account also on the credit side in the cash account. Understood? So by purchases account, what is the date? 5th April. How much? See, 10,000. Any other cash transaction? Let's see. Third journal entry on 15th April, cash account debit to commission account means commission received account. Credit side commission money, commission received account. So 5,000. Where is cash account? Cash account is on the debit side.
So you got to see the position of the cash account. Since we are preparing cash account, আমরা কি দেখব? ক্যাশ অ্যাকাউন্টের পজিশন। আমাদের কমিশন অ্যাকাউন্টের পজিশন দেখার দরকার নেই। যখন আমরা কমিশন অ্যাকাউন্ট করব তখন আমরা কমিশন অ্যাকাউন্টের পজিশন দেখব। অলরাইট, ক্লিয়ার? Since cash account is on the debit side, commission account will also be on the debit side in the cash account. To commission account. This is the rule actually. To commission account. How much? 5,000. What is the date? 15th April. R ache cash. Let's see. Sandeep, 2 sales. No cash. We'll ignore. Skip. Okay. Last journal entry. Wages account to cash account. Ekhane cash ache. So what is the position of the cash account? On the credit side. Since cash account is on the credit side, wages will also be on the credit side in the cash account. Understood? So by wages account, how much? What is the amount? 20,000. Date is 25th April. So April 25th, 20,000. এবার দেখো টোটালটা, which side is greater? Debit side or credit side? Debit side is 65,000, credit side is 30,000. So shortfall কোথায় হচ্ছে? Credit side. So always remember, I've told you also in my last video while doing ledger posting, যেই টোটালটা বড় হবে, if the debit side total is greater than credit side, then write the debit side's total on both sides. This is the rule. If the credit side's total is greater than debit side, then write the credit side's total on both sides. This is the rule. তার মানে কি বললাম? যদি ডেবিট সাইডের টোটাল ক্রেডিট সাইডের টোটাল থেকে বেশি হয় তাহলে দুটো সাইডেই ডেবিট সাইডের টোটাল লিখতে হবে, বা যদি ক্রেডিট সাইডের টোটালটা বেশি হয় ডেবিট সাইডের থেকে তাহলে দুটো সাইডে ক্রেডিট সাইডের টোটাল লিখতে হবে। সিন্স এখানে ডেবিট সাইডের টোটালটা বেশি, তাহলে আমরা ডেবিট সাইডের টোটালটা লিখব on both sides 65,000. তাহলে শর্টফলটা কোথায় আসছে? On the credit side. By how much? 65,000 is the total of the debit side and 30,000 is the total of the credit side. তাহলে কোথায় শর্টফল আসছে? ক্রেডিট সাইডে। যেখানে শর্টফল হবে সেখানেই আমরা বাই ব্যালেন্স ইডি লিখি অথবা টু ব্যালেন্স ইডি লিখি। দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি নাথিং বাট আ ব্যালেন্সিং ফিগার। তাহলে এখানে আমরা লিখব বাই ব্যালেন্স সিডি। By balance CD. By how much? 65,000 minus 30,000. That means deduct the total of credit side from the total of debit side. You will get 35,000. What should be the date? The last day in the month of April. Always. যদি এটা জানুয়ারিতে করতাম তাহলে 31st জানুয়ারি লিখতে হতো। আন্ডারস্টুড? যদি এটা জুনে করতাম তাহলে 30th জুন লিখতে হতো। অ্যান্ড অলওয়েজ রিমেম্বার, এই বাই ব্যালেন্স সিডিটা আমরা আবার অপোজিট দিকে বিনিথ দ্য ডেবিট সাইড আনতে হবে, টু ব্যালেন্স বিডি। দিস ইজ দ্য রুল। কেন? প্রোপ্রাইটার আবার এটাকে কন্টিনিউ করবে নেক্সট মান্থে। ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ফলস আন্ডার রিয়েল অ্যাকাউন্ট। সো ডেবিট সাইডে কি হয়? হোয়াট কামস ইন ইজ ডেবিট, হোয়াট গোজ আউট ইজ ক্রেডিট। তো এটা হলো ওর ইনকাম, এটা হলো ওর এক্সপেন্সেস সাইড। ডেবিট সাইড রিপ্রেজেন্ট করে ইনকাম সাইড ক্যাশ অ্যাকাউন্টে, ক্রেডিট সাইড রিপ্রেজেন্ট করে এক্সপেন্সেস। তার মানে ডেবিট সাইড হলো ইনকাম সাইড বেশি 65,000 মাইনাস ওর এক্সপেন্সেসগুলো, তার মানে 35,000 স্টিল ইন হ্যান্ড। তার মানে ওর ক্যাশ ইন হ্যান্ড এখন আছে, বাই ব্যালেন্স সিডি মিনস ক্যাশ ইন হ্যান্ড 35,000। তো পরের মান্থে ইন দ্য মান্থ অফ মে, এক্স্যাক্টলি দ্য নেক্সট ডে 1st মে, এটা যদি জুন থাকতো তাহলে আমরা 30th জুন হতো, আমরা লিখতাম 1st জুলাই। ওকে, টু ব্যালেন্স বিডি, হি উইল কন্টিনিউ দ্য বিজনেস উইথ দিস 35,000। তাহলে এটা কি হলো? কোন ব্যালেন্স? ইজ ক্যাশ অ্যাকাউন্টের ডেবিট ব্যালেন্স or a credit balance? When the total of the debit side is greater than the total of the credit side, it's a debit balance. If the total of the credit side is greater than the total of the debit side, then it's a credit balance. আরেকটা ওয়েতে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? আর তাছাড়া আমরা যখন দেখতে পাচ্ছি beneath the total, টোটালের নিচে on the opposite side, beneath the total, on the opposite side two balance BD আছে। কোন সাইডে আছে? beneath the debit side. So it's a debit balance. So cash account is a debit balance. Understood? Let's do another account. So what is the another account? Cash account. We did cash account হয়ে গেছে। Now is capital account.
Let's do capital account. So what is the position of the capital account? Now we are not going to see the cash account's position. Now we are going to see the position of the capital account since we are preparing capital account. We are not preparing cash account. Cash account we have finished. Now we are preparing capital account. এখন আমরা capital account করছি তাহলে capital account এর position দেখব. Capital account is on the credit side. So cash account will be on the credit side in the capital account. Where is capital account? Capital account is on the credit side. So cash account will be on the credit side as well in the capital account. Then we'll write by cash account. Capital account এ capital account হয় না. Understood? Cash account এ cash account আসে না. Remember this thing. Cash account will not appear in the cash account. Capital account will not appear in the capital account. Don't get confused. So কত 60,000. আর কোনো capital transaction আছে? I don't think so. See, on 5th April, purchases account to cash account, no capital account, so ignore. On 15th April, cash account to commission account, no capital account, ignore. On 20th April, Sandeep account to sales account, no capital account, ignore. On 25th April, wages account to cash account, no capital account, ignore. Only one journal entry. So let's close the account. 60,000, which side is greater? Obviously, credit side. আমি কি বললাম যেই সাইডের টোটালটা গ্রেটার হবে সেটাই লিখতে হবে ডেবিট সাইডে কিছু নেই মিন্স 0 সো রাইট 60,000 অন বোথ সাইডস দিস ইজ দ্য রুল 60,000 অন বোথ সাইডস দিস ইজ দ্য রুল অফ লেজার এবার আমাকে তো সেম ব্যালেন্স করতে হবে ডেবিট সাইড ইজ হাউ ক্যান উই রেট 60 ইফ দেয়ার ইজ নাথিং হিয়ার 60,000 credit side it's okay because by cash account 60,000 we can write the total but we have written the total 60,000 but এখানে 2 কিছু আছে নেই কোন সাইডে শর্টফল হচ্ছে ডেবিট সাইড by how much credit side 60,000 এখানে nothing has been written means nil মানে 0 so 60,000 minus 0 60,000 to balance CD যেখানে শর্টফল হচ্ছে সেই সাইডে টু ব্যালেন্স সিডি লিখতে হবে বা বাই ব্যালেন্স সিডি by how much 60,000 minus 0 60,000 তারপর আমাদের কি করতে হবে আমরা এটাকে ইকুয়াল করলাম এবার আমাদের কাজ কি এবার আমাদের কাজ অপোজিট সাইডে বাই ব্যালেন্স লেখা বাই ব্যালেন্স বিডি অপোজিট সাইডে ডেবিট সাইডে টু ব্যালেন্স লিখলাম তার মানে এটা ক্রেডিট সাইডে লিখতে হবে beneath the total বাই ব্যালেন্স বিডি কারণ মা পরের মান্থে আবার এই বিজনেসটা কন্টিনিউ করবে আমরা কেন অ্যাকাউন্ট করি আই হ্যাভ অলরেডি টোল্ড ইউ অ্যান্ড আই হ্যাভ ডিসকাসড অলসো ইন মাই লাস্ট ভিডিও টু নো দ্য পজিশন অফ দ্য অ্যাকাউন্ট এখানে কি হচ্ছে লাস্ট ডেট 30th এপ্রিল হবে অ্যান্ড ইট হবে দ্য ভেরি নেক্সট ডে May 1st this 60,000 will write here understood clear now let's do another account so we have done cash account capital account let's do purchases account cash account to hoye geche let's do purchases account okay first journal entry the 1st April cash account to capital account no purchases ignore 5th April purchases account to cash account we are preparing purchases account remember we are preparing purchases account we got to see the position of the purchases account where is purchases account purchases account is on the debit side where is purchases account purchases account is on the debit side so we will write cash account on the debit side in purchases account understood we are not going to see the position of the cash account because we are preparing purchases account and not cash account to cash account how much 10,000 what is the date 5th April আর কোনো journal entries আছে purchases on 15th April cash account to commission account no purchases ignore on 20th April Sandeep account to sales account no purchases account ignore the last journal entry on 25th April wages account to cash account no purchases account ignore okay now let me tell you one thing see here capital account I forgot to tell you capital account credit side by balance BD and credit side is greater than debit side that means it's a credit balance আর আরেকটা ওয়ে কি by balance BD কার আন্ডার আছে beneath the total it's under credit so it's a capital account is a credit balance always remember I forgot to tell you now see purchases account which side is greater obviously debit side so write 10,000
on both sides. কোথায় শর্টফল, কোন সাইডে শর্টফল হচ্ছে, ক্রেডিট সাইডে। সো উইল রাইট বাই ব্যালেন্স সিডি বাই হাউ মাচ, 10,000, কিছু নেই মানে নাথিং হ্যাজ বিন রিটেন মিনস 0, সো 10,000 minus 0, obviously debit side minus credit side 10,000. And now date কি হবে, always the last day. So by balance CD will come on the opposite side. এটা ক্রেডিট সাইডে ছিল, এটা ডেবিট সাইডে আসবে beneath the total to balance BD. This is the rule, to balance BD. Always the very next day, May 1st. By how much? This amount, 10,000. So you tell me, is purchases accounted debit balance? Yes. Why? Because debit side is greater than credit side. And moreover, to balance BD is beneath the debit side. So 10,000 is beneath the debit side. So purchase account is a debit balance. Understood? Clear? Now let's do the next account. What is the next account? See, cash আমরা করেছি, ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট ডান, পারচেসেস অ্যাকাউন্ট ডান, ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডান, ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডান, কমিশন অ্যাকাউন্ট। লেটস ডু কমিশন অ্যাকাউন্ট। তাহলে আমাদের কাজ কি, ফার্স্ট আমাদের আইডেন্টিফাই করতে হবে what is the position of commission account. Since we are preparing commission account, what is the position of commission account? Commission account is on the credit side. Commission account is on the credit. I mean, we are not going to look at cash. We are going to look at commission account since we are preparing commission account. Commission account is on the credit side. So cash account will also be on the credit side in the commission account. How much? 5,000 and 15th April. So buy cash account. Buy cash account, 15,000. What is the date? 15th April. আমরা দেখি আর কোনো কমিশন ট্রানজাকশন আছে কিনা। On 20th April, Sandeep account to sales account, no commission, ignore. On 25th April, wages account to cash account, no commission account, ignore. So now which side is greater? Obviously credit side. So credit side is greater. Since nothing has been written on the debit side, it means 0. So 15,000 will write on both sides because this is the rule of ledger. 15,000 on both sides, we got to balance. Now 15,000 আমরা লিখে দিলাম, but debit এ তো কিছু নেই. There is a shortfall on the debit side by 15,000. So we'll write to balance BD. To balance BD, how much? 15,000 minus 0, 15,000. And to balance BD on 30th April. And to balance BD will appear again on the opposite side of credit side. By balance BD beneath the total. This same amount, 15,000. 15,000. The very next day, May 1st. Understood? Clear? And now, commission account is a debit balance or a credit balance? Since credit side total is greater than debit side, commission account is a credit balance. And moreover, we can also find out by seeing beneath the credit side total, buy balance BD is 15,000. So, commission account is a credit balance. Understood? Clear? Let's do the next account. What is the next account? Cash account we did, commission account we did, Sandeep account. Let's do Sandeep account. Now see what is the position of Sandeep. Sandeep is on the debit side. So sales would be on the debit side as well in the Sandeep account. Sandeep is on the debit side because we are preparing Sandeep account. So we'll see the position of Sandeep account. Sandeep is on the debit side, so sales will also appear on the debit side, 25,000. To sales account, 25,000. So what is the date? 20th April. Any other transaction? See, last is wages account on 25th April, wages account to cash account. There is no Sandeep account. So we'll ignore. Now let's do the total. Sandeep account, which side is greater? Debit side, 25,000. So we'll write credit side কিছু নেই, 25,000 on both sides. So side কোথায় shortfall হচ্ছে, কোন সাইডে shortfall হচ্ছে? Credit side. By balance CD. By how much? 25,000 minus 0, nothing has been written. So 25,000. Date, last date, 30th April.
buy balance CD will appear on the opposite side beneath the debit side. To balance BD 25,000. To balance BD 25,000 date. The next day, very next day, May 1st. So is Sandeep a debit balance or credit balance? Since debit side total is greater than credit side total, it's a debit balance, and moreover, to balance BD is beneath the debit side total. So Sandeep account is a debit balance. Understood? Let's see the next account. Sandeep account we did. Now see sales account. Let's do sales account. Now see the position of sales. Sales is on the credit side. So Sandeep account will appear on the credit side as well in the sales account. Let's do it. Buy Sandeep account. Buy Sandeep account. How much? 25,000. Sandeep account 25,000. Date is 20th April. আর কোনো সেলসে journal entry আছে? Wages account to cash account. Last journal entry. No sales account. So ignore. Let's close the account of sales account. Credit side total is greater than debit side. So write 25,000 on both sides. Write 25,000 on both sides. কোন সাইডে shortfall? Debit side. To balance CD. To balance CD. 25,000. Last day of April 30th. Just write the to balance CD on the opposite side of credit side. Debit যখন to balance CD হবে সেটা opposite side আসবে credit side beneath the total. Buy balance BD 25,000. How did we get 25,000? Because credit side total is 25,000. Nothing has been written on the debit side. That means 0. 25,000 minus 0. 25,000. This is nothing but a balancing figure. So 25,000. Now sales account is a debit balance or a credit balance. Since credit side total is greater than debit side total, it's a credit balance. And moreover, buy balance BD is written beneath the credit side total. So it's a credit balance. Understood? Now let's do the last account. Let's see. What is the last account? See, Sandeep account done, sales account done, wages account to cash account done. So we have to do wages account. Let's do it. Since we are preparing wages account, let's see the position of the wages account. Which side is wages account? Let's see the position of wages account. Wages account is on debit side. Wages account is on debit side. Since wages account is on the debit side, cash account will appear on the debit side in the wages account. Since wages account is on the debit side, cash account will appear on the debit side in the wages account. Okay, understood? 20,000, 25th April. Let's do it. To cash account. To cash account. How much? 20,000. और कोनो transaction नहीं. What is the date? 25th. So which side is greater? Obviously debit side. So write 20,000 on both sides. 20,000 on both sides. Last day of April. Buy balance CD. কোন দিকে shortfall? কোন সাইডে shortfall হচ্ছে? Credit side. So buy balance CD. How much? Nothing has been mentioned, means 0. 20,000 minus 0. 20,000. And buy balance CD will appear on the opposite side. To balance BD. To balance BD. 20,000. The very next day, the date, May 1st May. The date will be 1st May. So wages account is a debit balance or a credit balance. Since debit side total is greater than credit side total, wages account is a debit balance. Moreover, to balance BD is written beneath the debit side total. So wages account is a debit balance. Understood? Let's do the trial balance. You don't have to do trial balance. If in the exam they ask you to do trial balance, then only you do. Otherwise, you'll have to do journal and ledger. And if they ask you in the exam to prepare journal entries, ledger accounts and trial balance, then you have to do all three. Okay? Understood? So let's do the trial balance. So let's do the trial balance with the ledger account balances. Okay? This is the format of trial balance in the books of Amar. Trial balance as on 30th April, last day of April
2022. Name of accounts or particulars, you can write any one. Ledger folio LF, debit, credit, amount. Now you have to prepare the trial balance with the ledger account balances. So how many accounts we have prepared? We have prepared 7 accounts. So let's see the first account. So cash account is a debit balance. Straight away, yes. See, beneath the debit side total, 35,000. So we'll write cash account. Since it's a debit balance, the amount will appear in the debit column. Since cash account is a debit balance, the amount will appear in the debit column. যেহেতু ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডেবিট ব্যালেন্স, ক্যাশ অ্যাকাউন্টের অ্যামাউন্টটা ডেবিট কলামে আসবে। নাও লেটস সি দ্য নেক্সট অ্যাকাউন্ট। সি ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট। ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট ইজ আ credit balance since buy balance BD is beneath the credit total. What is the amount? 60,000. Let's do it. So capital account is 60,000. Its capital account is a credit balance. So credit balance amount credit column mein. Since capital account is a credit balance amount credit column mein habe. Understood? Let's do the next account. Purchases account. See, purchases account. Purchases account is a debit balance since to balance BD is beneath the debit set total 10,000. So let's do it. Purchases account 10,000. 10,000. Okay. Since purchases account is a debit balance or amount at debit column e ashbe. Debit balance hole debit er column e ashbe, credit balance hole credit column e jabe. Understood? Now let's see the next account. See, buy balance, it's not 15,000, it's 5,000. Sorry, 5,000. Commission account is not 15,000. Sorry, I made a mistake. Commission account is not 15,000. Buy cash account is 5,000. So buy balance BD will be 5,000. Understood? Not 15,000. What is the next account? Sandeep account. Is Sandeep a debit balance or a credit balance? Sandeep is a debit balance. Why? Sandeep is a debit balance because to balance BD is written beneath the debit side total 25,000. Let's do it. How much? 25,000. Since Sandeep account is a debit balance, amount should be in the debit column. Let's do the next account. Next account is sales account. Sales account is a credit balance. How did I know? Because buy balance BD is beneath the credit side total. Let's do it. 25,000. Since sales account is a credit balance, the amount will appear in the credit column. Let's do the last account. Wages account. Wages account is a debit balance since to balance BD is beneath the debit side total. So let's write wages account 20,000. 20,000. So let's do the total. The total is 90,000. Here also. The total of credit column is 90,000. The total of debit column is also 90,000. Understood? The total of debit column is equal to the total of credit column. So, trial balance mile gache. It means the books of accounts are correct. That is journal and ledger. Both are correct. Understood? Trial balance is not an account. It's a statement. Understood? It is not an account. It's a statement prepared with debit and credit balances of ledger accounts. Why do we prepare trial balance? To test the arithmetical accuracy of the books of accounts. That is journal and ledger. Yodi trial balance tally kore jay. Debit column is equal to credit column. Total of debit column is equal to credit column. Jodi same hoy. Tar mane amader journal and ledger correct ache. Understood? Clear? And remember, trial balance is a statement. It's not an account. Understood? Clear? Thank you so much for watching.
Thank you so much for your precious time. I sincerely hope this was useful. And before I fade out, please remember, life is like an accounts. Everything in life should be balanced. We should know the art of a great balancing act. And if we don't know, let's learn the skill of a balancing act, because life is not a piece of cake. Bye-bye. Take care. Stay blessed always.